হে গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ভিডিও। তো আশা করছি আপনারা সবাই ভালোই আছেন, মানে আমিও ভালোই আছি। সকাল সকাল আসতে হয়েছে গ্যারেজে, ভিডিওটাই ভালো থাকে। তো দেখতে পাচ্ছি এখানে আমার বাইক, যেটা মানে ওয়াশ করানো হবে। এবার কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে, যেটা দেখি কী প্রবলেম হচ্ছে দেখা যাক, তারপরে কথা হচ্ছে আবার। ফাইনালি আমাদের বাইকটা এখন এখানে ওয়াশ করা স্টার্ট হয়ে গেছে। তো ভাই ততক্ষণে ওয়াশ করে নিই, তারপরে আবার কথা হচ্ছে। আমাদের এখানে বাইক ড্রাইভ ওয়াশ করা কমপ্লিট। দেখতে হচ্ছে ভাই এখানে ওয়াশ করছে। ভাই তুমি কিছু বলো, ভাইয়ের আসি। ভাই ততক্ষণ ওয়াশ করা কমপ্লিট করে, ততক্ষণ ভিডিওটা এনজয় করতে পারবেন সবাই। গাইস, আমাদের বাইকের যে ফিল্টারটা ছিল ওটা নষ্ট হয়ে গেছে, তো সেটা এখন ভাই চেক করছে। তো ভিডিও এনজয় করতে থাকো, আর ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখতে পাচ্ছি এখানে ফিল্টারের অবস্থা কিরকম হয়ে আছে। তো গাইস, এখানে বাইকের অবস্থা এখনো পর্যন্ত ঠিক হচ্ছে না। এখন বাইকের যে ফিল্টারটা ছিল চেঞ্জ করতে হবে, হালাত পুরো খারাপ দেখাচ্ছে। ফিল্টারটা কোথায় নিয়ে গেছে মনে হয়। একটা প্রবলেমের কারণে ভিডিওটা শ্যুট করতে পারলাম না। তো ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবে, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে। নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। বাই বাই গাইস।